नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक पी.बी. गोळे, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला, भगवंतराव वाजे वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय सिन्नर, ॲडव्हान्स अकाउंटिंग अँड टॅक्सेशन या विषयाला ॲडव्हान्स ऑडिटिंग असे म्हणतात. या विषयासाठी टोटल क्रेडिट 4 आहेत. कोर्स पेपर कोड आहे 303. Mcom सेकंड इयर, सेमिस्टर 3. सर्वप्रथम आपण आपला जो सिलेबस आहे याचा थोडक्यात रिव्ह्यू बघूया. आपला जो कोर्स पेपर आहे याचं नाव इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट ग्रुप ए ॲडव्हान्स अकाउंटिंग अँड टॅक्सेशन, तसंच या सब्जेक्टला ॲडव्हान्स ऑडिटिंग असे म्हणतात. हा जो सिलेबस आहे यामध्ये टोटल 4 चॅप्टर आपल्याला आहेत सेमिस्टर 3 साठी. पहिलं चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन अँड स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग. अंडर दॅट ऑडिटिंग कन्सेप्ट्स, बेसिक प्रिन्सिपल governing in audit, audit program, vouching and valuations, overview of standard setting process, role of auditing and assurance standard and auditing. Assurance standard board in India, board study of standard on auditing issued by the ICAI. चॅप्टर क्रमांक 2, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, प्रिलिमिनरीज टू द ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, ऑडिट ऑफ शेअर कॅपिटल ट्रान्झॅक्शन, अगेन ऑडिट ऑफ debenture and other transaction, audit report with special reference to CARO 2003, profit and divisible profit and dividend, investigation, distinction between investigation and audit. Chapter क्रमांक 3, audit committee and corporate governance. Under that, corporate governance, introduction, verification of compliance of corporate governance, audit committee, conclusion, power of audit committee, CEO, CFO certification of board report on corporate governance. Chapter क्रमांक 4, audit under computerized information. Under that, special of audit in a CIS environment, need for review of internal control, use of computer for audit purposes. या पद्धतीनं 4 चॅप्टर या आपल्या सिलेबसमध्ये आहेत. यामध्ये 40 मार्कासाठी इंटरनल असेसमेंट आपल्याला आहे. या इंटरनल असेसमेंटसाठी आपल्याला 2 असाइनमेंट या कॉलेजमध्ये येऊन किंवा वर्क फ्रॉम होम असेल तेव्हा आपण कशा लिहायचं या संदर्भात आपण नंतर चर्चा करूया. या संदर्भात व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला माहिती कळवली जाईल. चॅप्टर क्रमांक 1 ला आपण सुरुवात करणार आहोत. चॅप्टरचं नाव आहे इंट्रोडक्शन अँड स्टँडर्ड ऑन ऑडिटिंग. सगळ्यात सुरुवातीला ऑडिट कन्सेप्ट्स आहेत, परंतु ऑडिट
ह्या विषयाची थोडक्यात तुम्हाला माहिती करून देण्यासाठी अगोदर आपण काही भाग यामध्ये घेणार आहोत. इंट्रोडक्शन. When the scale of operation increased and capital was invested in joint stock companies by shareholders who took no part in the management of such companies, it became necessary for the manager to present account to the shareholder at regular interval by means of annual accounts. The government therefore made provision for the account of companies to be reported by person other than the director. In this way, auditing was developed. ज्यावेळेस बिझनेस स्केलचा आहे त्यांचा आकार खूप छोटा होता, अशा परिस्थितीमध्ये जॉईंट स्टॉक ज्या कंपन्या असतात या कंपन्यांनी आपल्या बिझनेसचा आकार जेव्हा वाढवला तेव्हा शेअर होल्डरच्या माध्यमातून कॅपिटल जमा करायला सुरुवात केली. हे करत असताना जे शेअर होल्डर आहे या शेअर होल्डरच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारची जी कंपनी जी आहे ही डायरेक्टरच्या माध्यमातून कंट्रोल करण्यासाठी सुरुवात केली गेली. However, the manager of unsuccessful companies had an obvious vested interest in holding the lack of success of the company from the shareholder. This led to fraudulent accounting and resultant scandals. Government therefore made provision for the account of companies to be reported by person other than the director. In this way, auditing was developed. The continuous increase in the size of enterprise and the greater complexity of their accounting procedure have made increasing demands on the scale of auditor. Hence, it is required that accounts shall only be audited by qualified accountant who are member of registered professional bodies. या सर्व माध्यमातून जे काही गव्हर्नमेंट आहे गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून जे बुक्स ऑफ अकाउंट आहे हे चेक करण्यासाठी जे प्रोफेशनल जे अकाउंटंट असतात यांच्या माध्यमातून जे बिझनेस आहे या बिझनेसचं रिकॉग्निशन करण्याची सुरुवात यामध्ये करण्यात आली. Then, what is audit? Audit is performed to ascertain the validity and reliability of information. Examination of books of account with supporting voucher and document in order to detect and prevent error and fraud in the main function of auditing. The goal of an audit is to express an opinion on the financial and non-financial area. Audit safeguards the financial interest of persons not associated with the management like partner or shareholder, act as a moral check of the employee and prevent from committing as oral the statement and free from material error. However, audit is performed to ascertain the validity and reliability of information. Examination of book of accounts. It is main objective of auditor. Examining books of account with supporting voucher and documents. How to check auditor informations of books of account with supporting voucher and documents in order to detect, prevent error and fraud in main function of audit. How to detect audit, prevent error
and fraud in the main function of auditing. The goal of an audit is to express an opinion on the financial or non-financial area. Audit safeguard in the financial interest to person not associated with the management like partner or shareholder as a moral check on the employee and prevent from committing as oral that the statement and free from material. Better standing what is auditing, what is goal of auditing. Auditing, when auditor check books of account, he is not any interest of person associated with the management like partner or shareholder as a moral check on the employee and prevent from committing as oral that statement and free from material error. ऑडिटर जो असतो हा बुक्स ऑफ अकाउंटची तपासणी करत असतो. बुक्स ऑफ अकाउंटची तपासणी करून व्हाउचर अँड डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून जे बिझनेसमधले जे काही एरर आहे, फ्रॉड आहे, हे डिटेक्ट करणं हे त्याचं काम असतं. हे काम करत असताना तो कोणत्याही पर्सनबरोबर त्याचा इंटरेस्ट नसतो. त्याचा फक्त उद्देश असतो की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक मॉरली. Next, meaning of auditing. Audit implies the examination of books of account and related documents and organization in order to correctly estimate their accuracy, competence and regularly. Such a examination is carried out by the competent and unbiased person with the help of evidence, document information and explanation given to him. ऑडिटर जो आहे, ऑडिटरच्या माध्यमातून बुक्स ऑफ अकाउंट आहे, बुक्स ऑफ अकाउंटमधील जे रिलेटेड डॉक्युमेंट्स आहे, या डॉक्युमेंटची बिझनेसमध्ये अचूकपणे रेग्युलरली तपासणी करणं. त्याचबरोबर ऑडिटरच्या माध्यमातून विभिन्न प्रकारचे जे डॉक्युमेंट्स आहे, या डॉक्युमेंटच्या इन्फॉर्मेशनचं एक्सप्लेनेशन करणं, याला आपण ऑडिटिंग असं आपण म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ पर्सन goes to a doctor to have himself examined the doctor only often through examination of his body, given his report as to whether he is healthy or not, and if not, what is the ailment he is suffering from. In the same manner, a businessman get his books of account examined by a doctor. A books of account who offer through examination of the books give the report as the whether or not they give a true and fair view of the state of affairs of the business, and if not, then what are the error, deficiency and fault in them. It means auditor is also known as doctor. Doctor only check of body. डॉक्टर आपल्या रोगाचे निदान करताना बॉडी चेक करतो आणि त्याला जो होणारा जो त्रास आहे तो सांगतो, ती होण्याची कारणे सांगतो. परंतु ॲक्च्युली कशामुळे झालेला आहे, त्याचं मूळ जे कारण आहे हे शोधून काढण्यासाठी डॉक्टर आपल्यावर ट्रीटमेंट करत असतो. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. First definition, auditing is a systematic examination of the books and record of a business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof.
Auditing is a systematic examination of the books and records of business or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operation and the result thereof. Second definition: an audit is an examination of such record to establish their reliability and the reliability of the statement drawn from them. ऑडिटर जो आहे हा बुक्स ऑफ अकाउंटचं सिस्टमॅटिक एक्झामिनेशन करतो आणि असर्टेन करतो और व्हेरीफाय करतो, रिपोर्ट अपॉन द फॅक्ट्स regarding the financial operation and the result thereof. An audit is an examination of such record to establish the reliability and the reliability of the statement of drawn from them. Auditor searching the reliability of the statement of drawn from them and establish the reliability. ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशन या विषयामध्ये तुम्ही ऑडिटिंग अँड टॅक्सेशन याची जी माहिती असेल ती यामध्ये शिकला असाल. या PPTच्या माध्यमातून तुम्हाला चांगला बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर जे ऑडिट आहे, ऑडिटिंग काय होतं याचा अभ्यास तुम्हाला करता येईल. हा विषय पूर्ण इंग्लिश मीडियममध्ये आहे आणि आपल्याला पेपर देखील इंग्लिश मीडियममध्येच लिहायचे आहे. त्यामुळे या PPTचा वापर करून तुम्हाला जे इतर पुढील लेक्चर आहे याचा अंदाज तुम्हाला येणार आहे. अतिशय सोपा विषय आहे, फारचं काही अवघड नाही. बाकीचं नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर करूया. धन्यवाद.